Hello, my dear students. A warm welcome to all of you. So, I hope you have understood the basics of the endocrine system very well in my last video. So, today I'm back with a new topic, that is the hypothalamus and the pituitary gland of the endocrine system. As we started the slide, we have to learn about the structure and the location of the hypothalamus and the pituitary gland. As you can see that the pituitary gland is very small pea-shaped gland and the hypothalamus হচ্ছে তার ঠিক পেছনেই যে ছোট অংশটা সেটাকে আমরা hypothalamus বলে থাকি। Now you would be surprised to know that this pituitary gland is called the master of the endocrine glands. কেন এটাকে আমরা master gland বলি? The reason behind it is a pituitary gland secretes a lot of hormones that control the other endocrine glands. So this is the reason. But এর থেকেও আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যে pituitary gland has the master itself, and that is the hypothalamus. Yes, everyone note it down that hypothalamus is the master of masters. আমাদের কলেজে যেরকম টিচার্স থাকে তারা কমান্ড দেয় আর স্টুডেন্টসরা সেই কমান্ড তোমরা সেই কমান্ডটাকে ফলো করো, ঠিক ব্রেনেও হাইপোথ্যালামাস হচ্ছে সেই টিচারের মতো, সে কমান্ড দেয়, পিটুইটারি সেই কমান্ডকে ফলো করে। Now if we look at the size of the pituitary gland, we will see that it measures only 1 to 1.5 centimeter in diameter. And the hypothalamus, which I have told you earlier that is the small region situated below the thalamus part of the brain, is the major link between the nervous system and the endocrine system. The pituitary gland lies in the hypophyseal fossa of the sella turcica of the sphenoid bone. Another name of sella turcica is the pituitary fossa. Sella turcica এই কথাটা এসছে actually Turkish saddle থেকে। Turkish peopleরা তাদের front and back support করার জন্য এই ধরনের seat বা saddle use করত। Similarly, এই sella turcica বা pituitary fossa কি করছে? এই pituitary glandকে support দিচ্ছে। Now we'll study the more detailed structure of the master of the endocrine glands. Pituitary gland attaches to the hypothalamus by a stalk and the infundibulum. Infundibulum শব্দটার অর্থ হচ্ছে funnel, and it has two anatomically and functionally separate position. কি কি? একটা হচ্ছে anterior pituitary and the other one is the posterior pituitary. Anterior pituitary আরেকটি নাম হলো adenohypophysis, which accounts for about 75% of the total weight of the gland. A anterior pituitary consists of two parts in an adult. Kiki, the pars distalis, which is the larger portion, and the pars tuberalis forms the sheath around the infundibulum. Whereas the posterior pituitary lobe, which is also called neurophysis, consists of two parts. আগেরটার মতোই এখানে কি কি ভাগে বিভক্ত? একটা হচ্ছে the pars nervosa, আরেকটা হচ্ছে the infundibulum. এই pars nervosa হচ্ছে the larger bulbar part of the posterior pituitary. A third region of the pituitary gland called the pars intermedia, which atrophies during the human fetal development and then ceases.
Now, we will be studying about the hormones which are secreted from the anterior and the posterior pituitary. First, as you can see, the hormone that is secreted by the anterior pituitary is TSH or thyroid stimulating hormone, which stimulates the thyroid gland to secrete the thyroid hormones. The second one is ACTH or adrenocorticotropic hormone, which stimulates the adrenal glands to secrete steroid hormone, principally কোন hormone? Cortisol. The third one is luteinizing hormone and the FSH or follicle stimulating hormone. এই হরমোনগুলোর অন্য নাম হচ্ছে gonadotropins. They act on the ovaries and the testes to stimulate the sex hormone production and egg and sperm maturity. The next hormone I'm going to talk about that is the growth hormone, which regulates growth, metabolism, and the body composition. And the last hormone, which is secreted by the anterior lobe of the pituitary gland, that is prolactin, which stimulates the milk production. Each of these hormones is made by a separate type of cell within the pituitary gland, শুধুমাত্র FSH আর LH ছাড়া। এবার আমরা পড়ব সেই হরমোনসগুলোর কথা which are secreted from the posterior pituitary gland. দুটো hormones which are produced by hypothalamus and then stored in the posterior pituitary gland before being secreted in the bloodstream are antidiuretic hormone, which is also known as vasopressin, which controls water balance and blood pressure. আরেকটা হরমোন সেটা হচ্ছে oxytocin, which stimulates the uterine contractions during labor and milk secretion during breastfeeding or lactation. এবার তোমাদের খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কথা বলি, এই যে আমরা সব ট্রপিক হরমোনসগুলোর কথা বললাম এতক্ষণ, সেই ট্রপিক হরমোনসগুলো যারা secreted by the anterior pituitary are regulated by several releasing hormones secreted from the hypothalamus. অর্থাৎ hypothalamus যতক্ষণ না কোনো মেসেজ বা কমান্ড দেবে ততক্ষণ কিন্তু anterior বা posterior pituitary কোনো রকমের হরমোন রিলিজ করবে না, বা অন্যভাবে বলতে গেলে এই পুরো হরমোনসের কতটা সিক্রিশন হবে, কখন গিয়ে আমায় ইনহিবিট করতে হবে, সেটা পুরোপুরি রেগুলেটেড বাই the master of master, that is the hypothalamus. These hypothalamic releasing hormones include growth hormone releasing hormone, somatostatin, thyrotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, etc. এছাড়াও the hypothalamus also secretes dopamine. এই ডোপামিনের অন্য আরেকটা নাম হচ্ছে prolactin inhibiting hormone. সুতরাং it will inhibit the prolactin secretion. The posterior pituitary hormones are in true sense তাহলে আমরা বলতে পারি hypothalamic hormones. All hormones from hypothalamus, with the long exception of dopamine or the prolactin inhibiting hormone, আমি আগে যেটার কথা বললাম, stimulate the secretion of hormones from anterior pituitary. তাই when the pituitary stalk or the infundibular stem is sectioned, প্রত্যেকটা hormones যেগুলো secreted by the anterior pituitary decrease in amount
But prolactin level rises as there is no dopamine to inhibit the prolactin secretion. So now we are going to study about the hypothalamic hypophyseal portal system. If you focus on this, I can break this up into two different organs. That is the hypothalamus and the hypophyseal. The hypophyseal referring to the pituitary. So now look at the hypothalamus. And this is the infundibulum and this is the pituitary gland. So here we are going to focus on the anterior pituitary gland because this portal system is related to the anterior pituitary gland. All right. So this is a capillary network, a network that allows transfer of hormones that are secreted by the hypothalamus to maintain its high concentration when it enters the anterior pituitary. And what is the reason? The reason is to bind the tropic cells and cause a very high response. Now, if this is not created, যদি এই পোর্টাল সিস্টেমটাই না তৈরি হয় তাহলে কি হবে? What's the definition of endocrine organs? As we have studied that the endocrine organs are those which secrete hormones directly into the blood. They are ductless, right? তো যদি এই পোর্টাল সিস্টেম না তৈরি হয়, for example, the chemical CRH or the corticotropin releasing hormone, which is responsible for the release of the cortisol. So this CRH, if goes directly into the bloodstream, it will disperse. It will disperse. যদিও CRH এর mainly anterior pituitary তেই কাজ করার কথা। যদি directly bloodstream এ যায়, we will see that the dispersion and the concentration will be diluted. So by the time it reaches the anterior pituitary system to stimulate the production of ACTH, the dilution and the dispersion will be there. তো এটাকে একটু অন্যভাবে আমি বোঝাই। ধরো আমি এক কাপ স্ট্রং ক্যাফেনেটেড কফি খেতে চাই। যে কফিটা বানিয়েছি তাহলে সেখানে আমি প্রচুর স্ট্রং ক্যাফেন কনসেন্ট্রেশন পাবো। বাট ইফ আই ডাইলিউট ইট টু ওয়াটার তাহলে আমি যে ক্যাফেনের কনসেন্ট্রেশনটা চাইছি সেটা কি আর পাবো? পাবো না। ইট উইল গো ডাউন। তাই যদি বেশি ক্যাফিন তখন পেতে চাই তাহলে আমাকে বারবার কফি খেতে হবে এক্ষেত্রে। So in this system, to prevent this kind of problem, this capillary allows for a direct connection of the hypothalamus to the anterior pituitary in order to maintain the highest response of the hormones secreted by the hypothalamus possible. এবং by the time it reaches the target cell, it still generates the sufficient response. Okay, so it is basically regulated by the signaling of the hormones. So now we'll study about the feedback control of endocrine secretion. The hypothalamus and the anterior pituitary and also the target glands of pituitary hormones have closely interrelated functions. Key functions. The hypothalamus secretes releasing hormones which stimulate the secretion of tropic hormones from the anterior pituitary. These pituitary hormones in turn stimulate the secretion from the target glands like the thyroid, adrenal cortex, etc. The hormones of these peripheral target glands again exert negative feedback
on both the hypothalamus and the anterior pituitary. This helps in regulating the circulating level of the hormones secreted from the target glands. তো ব্যাপারটাকে আমি আর একটু ক্লিয়ারলি তোমাদেরকে বোঝাই, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। যে ধরো আমি প্রথমে স্টিমুলেশনের পার্টটা বোঝাচ্ছি, স্টিমুলেটরি এফেক্টটাকে বোঝাচ্ছি। ধরে নাও যে এন্ডোক্রাইন টার্গেট অর্গান এখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, রাইট? তো হরমোনকে আমি এখানে তিনটে ভাগে ভাগ করলাম, একটা রিলিজিং হরমোন, একটা হরমোন 1 যেগুলো পিটুইটারি থেকে বেরোচ্ছে, আর হরমোন 2 যারা টার্গেট অর্গান থেকে বেরোচ্ছে। তো যদি এন্ডোক্রাইন টার্গেট অর্গান আমার এখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ধরি, তাহলে কোন রিলিজিং হরমোন বেরোবে? TRH. What is the full form of TRH? Thyrotropin releasing hormone. তো এই রিলিজিং হরমোনটা কাকে গিয়ে স্টিমুলেট করবে? Anterior pituitary. নেক্সট কি হবে? Anterior pituitary আবার ট্রপিক হরমোন অর্থাৎ হরমোন 1 কে সিক্রিট করবে। কি সেটা? TSH বা থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন। এই ট্রপিক হরমোনটা আবার এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডে যাবে এবং সেই এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড অর্থাৎ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে এক্ষেত্রে স্টিমুলেট করে কি বের করবে? থাইরয়েড হরমোনস বের করবে, যেটাকে আমরা হরমোন 2 হিসাবে বলছি এখানে। কি কি থাইরয়েড হরমোনস বের করবে? T3 আর T4, রাইট? তো এই যে থাইরয়েড হরমোনস গুলোকে বের করলো, সেই হরমোনস গুলো কিন্তু একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে হাইপোথ্যালামাসকে। এতক্ষণ পর্যন্ত চলছিল পজিটিভ ফিডব্যাক, এইবার আমি দেখবো যেটা, সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক। হাইপোথ্যালামাস আর অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিতে রিসেপ্টরস আছে। যখন এই T3 বা T4 প্রচুর পরিমাণে থাকবে, তখন কিন্তু তারা হাইপোথ্যালামাসের রিসেপ্টর বা অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি রিসেপ্টরকে খবর পাঠাবে যে ডোন্ট সিক্রিট দিস হরমোনস ফার্দার, কারণ অলরেডি সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে আছে। আর যখন থাকবে না, তাহলে তখন হবে স্টিমুলেশন বা স্টিমুলেটরি এফেক্ট বা পজিটিভ ফিডব্যাক। আর অন্যদিকে যখন সাফিসিয়েন্টলি পরিমাণে আছে আর তৈরি করার প্রয়োজন নেই হরমোনস গুলোকে, তখন এই হরমোন 2 যেটা আমরা ধরছি, তারাই গিয়ে খবর পাঠাবে কাদেরকে? হাইপোথ্যালামাসকে, যে আর তোমরা সিক্রিট করো না। অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি খবর পাঠাবে। অন্যদিকে এই ট্রপিক হরমোন যেটা হরমোন 1 যেটাকে আমরা বলছি, তারাও কিন্তু হাইপোথ্যালামাসকে খবর পাঠাবে যে তুমি আর এই হরমোনস তৈরি করো না বা সিক্রিট করো না, কারণ প্রচুর পরিমাণে হরমোনস অলরেডি আছে। So with this, I'm going to wrap up my video here. I hope this video will be helpful for the preparation of your upcoming examination, and I'll be back with the function of the hormones that are secreted from the pituitary gland as well as from the hypothalamus. Thank you for watching this video, and please subscribe to the SNCW official YouTube channel.